What up, y'all? Come on in here. Come on in here. Uh-oh. I'm not someone to check. Where's he at? What up, y'all? How you feeling? Oh, no, no, no. Don't turn it off. What's going on? What's going on? I'm trying to get my brother in here, but something's not working right. Let me see. No. What's going on, y'all? Yo, there we What up? go. All right. What's up, y'all? As you saw in the chat, you or in the title, this is the Million Little Miracles testimony. I'm going to tell you my story. Hopefully, it doesn't take too long. This is my brother Tech. Everybody say hi to Tech. What up, Tech, everyone? Tech is my brother. He speaks fluent Spanish. So for the people that don't speak English or need a Spanish interpreter, he will be interpreting my story. So I'll go piece by piece so he can interpret, and that way everybody can see a glimpse into like the adlibs that are on Million Little Miracles. So, Tech, let me know when you're ready. Oh, I mean, What up, Emily? What up, Julie? ready? Velma? Velma said, "Who you trying to be cute for?" All right. Okay. For anybody that y'all want to hear this, like, please share, send it to your friends so that they can come in and hear the story too. Jay, what's up? I love you. Oh my gosh, Bella. Okay. All right. All right. All right. All right. All right. So, oh God, I got stuff from again. So, I was born and raised in Kentucky. 1 minute. Hmm? Are you sure you don't want to give it a couple of more seconds or people to come in? Well, I guess Yeah, you said. I mean, I'll give it time. Oh God, you ready? mm-hmm. All right, boom. So I was born and raised in Kentucky. Oh, you want to go piece by piece like that? Okay. Bueno, Yeah. yo nací en Kentucky. Yo vivo Um, en Kentucky. I was raised by my mom, in the backwoods of Kentucky. Yo fui criado por mi madre en el campo de Kentucky. Um, and I'm not gonna. I had an amazing childhood. I won't say that I did. My mom did an amazing job. Yo crecí bajo de buenas circunstancias y mi mamá hizo un buen trabajo. Um, Grew up in church, like singing in the choir, all of that. Bueno, yo fui criado en la iglesia cantando en el coro, todo eso. Um, Aquí. but later on down the road, when I was about, I think things took a dark turn towards 2019, not 2019, 2009. I'm sorry. Things took a Pero dark turn towards 2009. las cosas como que empezaron a pasar muy malo en el año 2019. It was 3 years back to back of something always happening. Como que era, you said 2009 or 2019? You To said now 2000. 2009. Okay, okay. Él quiso decir 2009, entonces. Pero pasó como que después de 3 años, cosas pasó, como que de repente, como... Um, my mom and my dad got divorced in 2009. Y en 2009 se divorciaron mis padres. In 2010, my mother had to have surgery. Y en 2010 mi mamá, ella tuvo una cirugía. Because this might be too TMI, but she had a menstrual that just never ended. Es posible que eso será demasiado, pero es como que tenía una regla que casi nunca terminaba. So due to a loss of blood, she literally almost died. Ella perdía tanta sangre y casi perdió su vida. And then in 2011, my brother committed suicide.
Y en 2011, entonces, su hermano, bueno, mi hermano se mató. So those 3 years back to back was such a like dark space for like me and all my family Entonces, estos 3 años fue como que un espacio muy oscuro para mi familia. because like we have this thing that tells us our family is untouchable. Porque tenemos una cosa y siempre nos decimos que nadie se puede tocar, nadie ni nada puede tocar mi familia. Like we see these dark things in movies and we think, oh, it's just a movie, it's just a show. It'll never happen to us. Porque siempre vemos estos tipos de cosas en las películas y siempre pensamos que eso nunca nos podría pasar. And it's crazy because once it's on your doorstep, you're like, oh snap, this can actually happen to me. Es muy loco, pero cuando de repente llega a tu puerta, entonces empieza a pensar que entonces esto tal vez también me puede pasar a mí. Right. During my childhood and the earlier years of my life, my dad had a respect for the Lord, but wasn't necessarily like in love with Jesus. Y cuando yo era niño, mi padre tenía respeto para Dios, pero no estaba enamorado de Dios, como que no tenía relación. Like he always believed that he was just hell bound, so he never went to church with us. Él siempre pensaba que tuvo que ir al infierno, que no importa qué haga, que él va a ir al infierno. However, my mom, on the other hand, she drugged me to church every Sunday, every Wednesday, to the point that we didn't miss a week. Like, Pero mi madre siempre me llevaba a la iglesia cada miércoles, cada domingo y nunca nos faltó ni una semana de iglesia. I'm telling you, that lady is a 5 foot pocket rocket. Like, she is a tongue talking, oil slinging, Es like praying mother. poderoso y le encanta a Dios que siempre tiene su aceite y, y muy creyente, puede decir. And she was really the backbone that like kept us all together. She was the glue. Ella era, ella era, ella era lo que pegaba a la familia junto, como que fue por ella. So you can imagine how scary it was to almost lose her to that surgery. Entonces, te puedes imaginar que como que me dio tanto miedo por pensar que era posible que iba a perder a mi madre. So during that time, so just to retract and like iterate. 2009, my mom and my dad get divorced. Para decirlo de nuevo, en 2009 mis padres se divorciaron, se separaron. 2010, my mother almost dies. 2010 mi mamá casi se perdió la vida. 2011, my brother commits suicide. 11 se mató mi hermano. I had more pain than I had comfort. Tenía más dolor que tenía consuelo. I had more questions than I had answers. Y tenía más preguntas que tenía las respuestas. How did this happen? What did Entonces, I do to ¿qué make it happen? hice para merecer esto? But the thing that really shook me was my mom, instead of running from the Lord in that season, decided Pero to run towards the Lord. la cosa que era muy especial era que mi mamá, en vez de alejarse de Dios, ella se acercó. So I decided in that season, I need to get to know this man named Jesus because this is different. Most people would question God in those moments, not run Fue, to him. fue en aquel momento que yo decidí que yo tengo que empezar a conocer a Dios, porque la gran mayoría de la gente se van a alejar de Dios cuando las cosas malas pasan, no se van a acercar. So that's when I started to embark on my own journey to get to know him because if he was able to keep my mother in a space of stability after outliving a child, he could be a rock. Yo empecé a conocer a Dios, porque si Dios era posible para Dios
como a proteger a mi mamá, hacer todo eso durante ese tiempo. He could be a solid rock for me in my darkness. Entonces, para mí también Dios podría ser una roca grande y fuerte para mí. I'm not gonna lie, it was definitely tough. Like Pero helping no, my mom, para mí fue muy difícil vencer estas cosas. like helping my mom to the bathroom in her season of healing. Porque cuando mi mamá, ella estaba sanando, yo siempre la tuve que llevar al baño cuando no era tan fuerte para caminar en su misma fuerza. Trying to coach her through a divorce, though I've never been married. Tratando enseñarle y ayudarla con su divorcio, aunque yo nunca he tenido esposa. And trying to coach her through outliving a child, even though I've never had children. También yo tuve que entrenarla a cómo vencer las dificultades con vivir más largo que su propio hijo. But I noticed looking back now, God was closer in those moments Pero, than I even knew. Yeah. pero me di cuenta de que cuando veo para atrás, cuando pienso en el pasado, Dios era más cerca, estaba más cerca en aquel tiempo. So fast forwarding to like now, like God has done so many miracles from then until now. It's crazy. Desde aquel tiempo hasta ahora, Dios ha hecho tantos milagros que me sorprenden. Like my mom is healthy, like living her life, living in London right now with my sister. Mi mamá es saludable viviendo con mi hermana en Londres. My dad is so in love with Jesus. Like he has a prayer closet in his house that he uses. The Y last ahora, time I saw him, he hugged me and cried and y prayed. ahora está enamorado de Jesús. Y la última vez que lo vi, él estaba llorando y me abrazó tanto, que nunca hacía eso cuando era niño. Like I took Tech with me last time I went to go see my dad, and Yo, okay. yo llevé a mi amigo Ted conmigo la última vez que yo fui a ver a mi padre. Soy yo, pues. and just from how kind he was, how like in love with Jesus he was, Tech asked me, "Are you sure he wasn't always like this?" Y por ver que él estaba tan enamorado de Jesús y tan simpático, entonces Tech me preguntó a mí, ¿tú estás seguro de que nunca había sido así desde tanto tiempo? Ooh, I'm getting emotional. Um, and Muy just emocional. to see like how far God brought my family and how like where he's like taking us into, like it's all miracles that I Y can't para, even keep up with. y para ver qué lejos y tanto progreso que ha hecho mi familia y tantos milagros que han sucedido por Dios en este momento. My sister Monique is in the chat, by the way. Missy Mo. Mo, I Y love you. Monique está ahí en el chat también. Yeah, so to see how far like God brought my family and just those things, I'm just like I'm extremely grateful because it could have went a different way. Es por eso que yo estoy muy agradecido porque tanto ha pasado en mi familia y Dios ha estado con nosotros tanto y a través del tiempo. Yeah, man, and there's so much more to the story, but I'll spare you right now. But like I honestly want to open the floors for questions. I just want to encourage y'all, like just from the testimonies in my life, like I'm telling you right now, like God is faithful, God Hay is just. I'm sorry. We'll say, all right. Go ahead. So, hay mucho más en la historia, pero no quiero decir todos los detalles porque quiero ahorrar como el tiempo y todo eso, pero quiero darles tiempo para hacerme preguntas, pues. Like if you're dealing with grief or loss, Si si tú tienes problemas con el luto o con perder a alguien, if you're waiting for a family member to find their way back to Jesus, si tú estás esperando y orando que un familiar regrese a Dios,
if you're literally believing God for healing and transformation in somebody, in one of your loved ones, Si tú estás creyendo que Dios va a traer transformación de una persona que tú amas, like let my story be a encouraging like piece for you. quiero que mi historia sea algo que te dé esperanza. Like God is faithful and just and true. Que Dios es fiel, es justo y es verdad. Yeah. Anyway, I'm gonna open the floor for questions. So ahora ustedes me pueden hacer preguntas. So now you guys can, oh yeah, you just said it in English. Oh, I didn't write it. Pastor Furtick, Chris Brown, and Brandon Lake wrote it. Yo no escribí la canción. Pastor Furtick y Brandon Lake y Chris Brown, todos ellos escribieron la canción. What significantly helped me through that season? Me ayudó en esa temporada. God was present and tangible and patient and gentle and kind. Dios era presente y paciente y muy generoso. There was a season of my life where God decided to bring these things to the surface. Había una temporada en mi vida donde Dios lo pensó necesario que estas cosas como que vengan al frente. So that we could revisit it and look at it together. Para que pudiéramos visitarlo de nuevo y trabajar a través de esos problemas juntos con Dios. And go through the healing process. Y endurar el proceso de sanarse. And that's like if you look at a wound, when you have to bandage it and clean it, it's painful. Si tú ves una herida y cuando tienes que poner una cura y limpiarlo, te duele, te va a doler. That's any wound. But if you don't take the time to heal it, pero si no tomas el tiempo que necesitas para sanar bien, it'll begin to become infected and you'll begin to bleed on things. Es posible que vaya a ser como que infectado y vas a empezar a sangrar encima de otras cosas. So you'll bleed on your relationships, you'll bleed on your work, your friends, your spouse. Relaciones, en tu esposo o esposa y en el trabajo. So those wounds might seem small and insignificant, but they need the right attention so that you can live a healthy life. Entonces, es fácil pensar que las heridas no son tan grandes, pero necesitas prestarles atención. My brother was 17. No, he was 19. I was about to turn 17. Okay, mi hermano tenía 19 años cuando se mató. Y yo iba a cumplir 17 años. I'm trying to pick these questions. I want to say I was 14, about to be 15. Yo tenía 14 años y yo iba a cumplir 15 muy pronto. What does it say? ¿Cómo puedo saber si oh, she said, how can I know if I'm healing? It's going to be painful when you look at it again. So, cuando lo ves de nuevo, va a ser como que te va a causar dolor. It's going to be painful when you revisit the situation. Cuando visitas de nuevo la situación. You'll know you're healed when you revisit it and nothing moves. Tú vas a saber que tú estás sanado cuando lo visites de nuevo y
como que nada te mueva. Not in the sense of being numb, No, no en la manera de que nunca se siente nada o estás entumecido, but more in a sense of you'll feel peace about it. pero más en la manera que tú te vas a sentir uh, la paz sobre la cosa que pasó. What's to say? Increíbles, Dios los usa mucho. Incredible, God uses you all very much. Mm. I'm great. Yo estoy Me and muy the bien. Lord have walked this thing out together, and Dios y I'm able yo to share it now. caminado mucho y ahora yo estoy al punto de que puedo compartir con ustedes. Yeah, I honestly just hope this is encouraging for someone else. Espero que esto les dé ánimas y ganas a otra persona y que sepan que también pueden vencer. This is was there a specific Bible verse that helped you during that difficult time? For me, it was trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. Que In all your ways acknowledge him and he will direct your path. el versículo era, ten confianza en Dios. Dímelo otra vez. Tell me one more time. Trust in the Lord with all your heart Que tenga confianza en Dios con todo tu corazón. and lean not to your own understanding. Que no dependas demasiado en tu propio entendimiento. In all your ways acknowledge him. Y que en todas tus maneras tú estás consciente de Dios. And he will direct your path. Y Él te va a dirigir el camino. Yeah. I may not understand why everything happened, Es posible que yo no vaya a entender por qué todo pasó. but I know that God is always working things out for my good. Pero yo sé que Dios siempre está trabajando en las cosas para que sea el mejor resultado para mí. How did I handle my parents' divorce? Um, I mean, I realized at a young age that just because they don't have a relationship doesn't mean I can't have one with them. Yo me di cuenta en esa edad solo por hecho de que ellos no tienen una relación, no quiere decir que yo no pueda tener relación con los dos. So that's how I handled it. Así Probably yo not the me... best, but What was the last thing you said? I said probably not the best, but I tried my best to handle it. Yo hice todo lo que pude. Es posible que no fue lo mejor. Yes, this is my personal story. Sí, es mi historia personal. My mom and dad got divorced. I think I was about 14, 15. Bueno, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años o 15. During my mom's surgery and stuff, I think I was about 15, 16-ish. Durante la cirugía de mi madre, yo tenía 16 años. And then when my brother passed, I was 16, about to be 17. Y cuando se murió mi hermano, yo tenía 16 años y iba a cumplir 17. Yeah. I mean, it was a dark time. Like the way I found him in his room when it all happened, and it was Okay. Era una época muy oscura y yo lo encontré en su cuarto cuando todo pasó. it was a very graphic scene. I had nightmares for months, but Una God escena healed my heart and my mind. de días por meses. How did I go about being vulnerable without being vulnerable about your pain without feeling weak? Um,
I just allow myself to feel everything. I didn't care. Once you, Yo, but okay, yo me di permiso para sentirme todo. there are some things that if they happen, dignity and everything else goes out the window. Ah, hay unas cosas que sí, esas cosas pasan, la dignidad y otra cosa así como que se van y no son importantes. So I don't know. I always hated that concept. Boys don't cry Siempre he oído ese concepto de que los hombres no lloran, los chicos no lloran. because that teaches us how that teaches us to like push our feelings down and never feel anything. Porque eso nos enseña a suprimir las emociones y no sentir nada, los But sentimientos. show me that in scripture. Pero muéstrame eso en la Biblia. Eso no existe. So I don't mind being vulnerable. Entonces no me importa o no, para mí no es difícil ser vulnerable o transparente. Somebody's breakthrough is attached to me showing my scars and my wounds. Porque el rompimiento de alguien está vinculado al hecho de que yo me expreso las heridas y todo, o todas las cosas que me afectó. Alguien puede encontrar su libertad en eso. Like by me showing you my scars, that shows that something happened, but also healing happened. Por mostrar las cicatrices que yo he tenido, eso también muestra que yo sané también, que ahora yo estoy saludable y sano. So I think that in this moment, and honestly for my life, Entonces yo pienso que en este momento y honestamente para mi vida, my hope is that, well, not even my hope. In my life, I don't think it's my job to necessarily heal anyone, no creo que es mi trabajo que hacer que la gente se sane, but to hold their hand while them and the Lord nurse their own wounds. pero tomar la mano de esa persona mientras esa persona y Dios están sanando juntos. There's a question that says, how would you encourage someone who is going through a lot and is mad at God a lot more with questions? You can ask the question in Spanish so they know. Oh, say, what's the question one more time? How would you encourage someone who is going through a lot and is mad at God and has questions? ¿Cómo le darías ánimo o esperanza a alguien que está sufriendo por mucho? Ajá. Um, I would say God is not intimidated by our anger. Yo diría que Dios no está, Dios no tiene miedo por nuestro rencor, por nuestra ira. Eso no le da miedo. And he's not afraid of our questions. Y Él no tiene miedo por las preguntas que tenemos. He's not the distant angry judge. He's the very close and present father. Un juez muy distante, muy lejos. Yeah, he's the very close and present father. Él es un padre que es muy presente y muy cerca. So I think that it's okay to be angry. It's okay to have questions. Entonces, está bien si tienes preguntas, está bien si tienes ira, si estás enojado, Because God is going to always sit in the tension with you and fight fair. porque Dios siempre va a estar ahí contigo en la acción y en los problemas y va a luchar justa. All right. One more question. Una pregunta. Do, 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 do.
I want to answer this question actually. Ujú. The question is, how can you be so strong? Many would have given up on God. ¿Cómo puede ser tan fuerte? La gran mayoría se habrían darse por vencido con Dios, como que no tendrían las ganas de seguir con Dios. I could give you the churchy answer and say that God never gave up on me, Yo but I'm te not going to give up on him. da la respuesta de la iglesia que dice Dios nunca dejó de trabajar conmigo, de estar conmigo. But I would rather say I just trust him in the good, the bad, and the ugly. Pero prefiero decir que yo tengo confianza en Dios en los momentos malos, los momentos feos y los momentos buenos también. Because there's going to be things in life that I don't understand. Habrán cosas que no entiendo en esta vida, But anything that God is all good all the time, period. Dios siempre es bueno todo el tiempo y punto. So anything that is like ridiculously bad definitely did not come from him. So, cualquier cosa que es muy malo no vino de Dios. Nor was it orchestrated by him. Tampoco no fue el plan de Dios. But even in the bad things, Pero aún en los momentos malos, en las malas cosas, he's kind enough to sit with you in them él está tan generoso que Él va a sentarse contigo and patient enough to wait on you y tan paciente que va a esperar to open up so he can help nurse the wounds. hasta que tú abras tu corazón para que Él te pueda sanar. Yeah. So I just want to encourage someone that's on here now Entonces quiero darle esperanza a alguien que está aquí ahora, that even now God is nursing the wounds from the deepest gashes to the hairline fractures. que aún en este momento Dios está sanando las heridas que son muy pequeñas hasta las que son muy grandes. So don't be afraid to lean in. Entonces no tengas miedo a seguir a Dios, Don't be afraid to open up. a endurar. No tengas miedo para abrirte el corazón a Dios. As our friend Chandler said, he's the gentle surgeon. Como a nuestro amigo Charlie dijo en esa canción, Él es un cirujano generoso y suave. So even now, God is healing and nursing every wound in between the hairline fractures and the deepest wounds. Dios está sanando cada herida, las heridas pequeñas hasta las heridas grandes. He's not afraid of your questions or your anger. No, Él no tiene miedo por tus preguntas ni tu ira, He'll stay in the tension of the argument with you. pero Él va a quedarse en la tensión, en la discusión contigo. And he will always fight fair. Y siempre va a luchar justamente. Yeah. So Muy. please be encouraged. I love you all. I'm so grateful that you guys came on here to listen to me, Yo even estoy for a little bit of time. agradecido que ustedes vinieron aquí para escucharme, pero quiero que ustedes tengan esperanza. Please be encouraged. And tengan, go listen to Old Church Basement. y escuchan a Old Church Basement y Black Sheep. And Black Sheep. And Black Sheep. Go listen to Old Church Basement and Black Sheep. Es una canción que yo escribí y que está ahí en los platforms. I love y'all so much. Los amo tanto. And I hope to see y'all on the tour. Espero que los vea muy pronto en la gira. All right. I'm out of here. All right. Yo me voy. Sígueme.
Que me sigan. Bye. All right.